Municipal Manager wase Matatiele local municipality. Namhlanje sinaye ke niyambona kodwa ke khake ningene so that sizokwazi ukuqalisa siyaqala ngqo ngensimbi yeshumi sixoxa ngezinto ke zalapha eMatatiele ezininzi sithetha nge-service delivery, sithetha nge-COVID-19, sithetha ngezinto nje ezininzi finances zakwamasipala yonke loo nto leyo. So silapha namhlanje sikwi-office zakwamasipala ke apha eMatatiele ezilapha ngaphesheya xa usiya kwindlela eMount Fletcher kulapho sihleli khona ke ngu-MM just cool down uphefumle ngeli xesha besangena Tolan i-audio yethu check usicheckele i-audio kunoqala silapha ke namhlanje sithi ke silinde nina ke bethinani ukubana ningene so that sizokwazi ukuqalisa into kokubana i-interview yethu sizayiqalisa. Nawe ke wamkelekile into kokubana ungakwazi ukuba nombuzo mhlawumbe ongathi uphose kuloo ndawo uhleli kuyo uphose umbuzo sizawukwazi thina ukudlulisa ku-municipal manager uTata Lizo Matiwane ngensimbi yeshumi ke i-colleagues zam zizam-alerta so that sikwazi into kokubana sibe siyaqalisa i-interview yethu namhlanje. Umasipala waseMatatiele uyaziwa ke bethunana ngumasipala owaziwayo kwiphondo iMakoloni nalapha eMzantsi Afrika as a whole ngokusebenza ngendlela osebenza ngayo kulo masipala uyaziwa. So ke sithemba ke simphathele ngokubana simve ezithethela umtsha ke lo mntu sifuna umva ke ezithethela ngokunokwakhe akamthanda emsebenzini emtsha kule ndawo akuyo apha namhlanje apha noba sowugqiba inyanga ezintathu inyanga ezintathu siyazigqiba ngoku njengo-municipal manager walapha eMatatiele. Colleagues zam benam-alerta uxa eselethile sizokwazi ukuba sithi kick off i-interview yethu nanjengoko siyisetele ngexesha okay masilungise nje yes zininzi izinto ezenziwayo apha i-production team yethu iyadibanisa production team yethu iyadibanisa ke apha uyawukhumbula ke into kokubana nombutho omkhulu ke phaya eMzantsi Afrika olidishayo i-ANC eburhulumenteni nayo ibibambe intlanganiso yayo ke kule mpelaveki esisuka kuyo nalapho ke zininzi into ezithe kwathethwa kwagqitywa kuzo. Umzekelo sivile into kokubana unobhala omkhulu uEsmarhashule uzawuthi ayovela kwi-komiti ejongene nezorhwaphilizo phaa kwi-African National Congress. Simvile kupresident eyi-announcer loo nto and upresident ke kwispeech sakhe uthethile ngomcimbi into kokubana iinkokheli ze-African National Congress kufuneka zikwazi ukumelana nezigqibo ezithe zathathwa kwiinkofa ezibanjwayo ngulo mbutho. Sithi ke masinikrobise ke nakwezinye izinto ezenzekayo apha ekuhlaleni. Akuphunyulwanga ke naye ngapha eNelson Mandela umeya osandukwanyulwa ke we-DA naye umile ngapha uthi noba mangathini yena ungumeya waphaya akanandaba noba upresident okanye umphathiswa
local government angahamba ezikhundleni challenge ukonyulwa kwakhe njengomeya waseNelson Mandela. Uthi yena uyaqhuba nomsebenzi kangoba namhlanje uzawube echerisha ikomiti edila nemicimbi ye-COVID-19. Njengoba salindile ke silinde ixesha ke apho kwi-colleagues zethu into yoba zisinike ixesha into yobana ixesha lethu ngoku ingaba libe liyabetha sizokwazi ukuthi kick off ile nto yethu i-interview yethu kungako simane sokukrobisa kwizinto ezenzekayo apha eMzantsi Afrika nakwezinye indawo eziliqela. Sihleli kakubi ke bethunana i-COVID-19 sivile phaa eMount Elif into yoba kunefemeli abantu abayi-4 abathe basweleka ngenxa ye-COVID-19. So kuyacelwa kubantu banoko mababe vigilant kule mcimbi wokokubana bafake imask zabo babambe i-distance. Kanti ke nale micimbi yangoDisemba kuyacelwa noko into yokokuba mayikhe ithande ukuba ime abantu abakhuthazwa into yoba mabayihambe le micimbi. Umntana omncinci ekwazi ukukonekthana nawe uzoziva zonke ke izinto. Kanti ngokusalindileyo abethi qhwi. Okay. Right, ke sisalele ngumzuzu omnye ke uba sikwazi ukungena ke ngoku kudliwano-ndlebe lwethu. Salibamba ke oludliwano-ndlebe ngazo zombini iilwimi enzela uba wonke umntu akwazi ukuba abe accommodated. Ememkhawuke uthethe uzawuvakala na? Uyasamkela? Ndiyanamkela andikwamkele Mr netimu yakho. Injani niyavakala? Awuthi siyavakala sisi. Okay. Bazoyilungisa. It's all right. Singaqhuba. All right. Masinamkele ke bethunana, sinamkele kwindawo zonke ke enibukeleni kuzo nangoku sinike imizuzu emihlanu yonke yokokubana nikwazi ukungena nisibukele. Masinikhumbuze futhi ke namhlanje into yokuba we are having a conversation with the municipal manager of the Matatiele local municipality. Matatiele local municipality is in the border of Lesotho kwakunye noMzantsi Africa, but is in the province of the Eastern Cape under Alfredo district municipality upper Eastern Cape. Now we are sitting with the municipal manager Lizo Matiwane. Municipal manager masikwamkele tata we-inform online. Enkosi kakhulu Mr Mabonga, mandibulise kuqala bulise nakwi-team ngokubanzi ohamba nayo
Also naku Miss Gwanya, our communications manager, who's present here in the session. Yes, we also thank you, Kuye Ms. Gwanya, for facilitating the interview namhlanje. Masithi kick off ngento hot sithethe nge-COVID-19 ethande ukuphatha abantu kakubi, and we are surprised ke apha eMatatiele kwamasipala that you are not out and say there is a COVID-19 case eMatatiele. Why are you hiding the case of COVID-19 in this institution? No, Mhlambi, Mtakana Mabhunga, it is not true that we are hiding the cases that we have. We are actually treating these as internal matters. We issue communication internally where there is a case that has been reported. So we cannot in any way try and hide cases as NAS or as a municipality. What is important, where a case has been reported, we issue internal memos to all staff in order to ensure that everybody is aware, and we follow the necessary protocols in order to ensure that the areas where a person was within that area are fumigated, are deep cleaned, in order to ensure that we can also protect other employees. Okay, yeah. But ke ngokuiske yane suspicions lento xa ibekwayo nidla ngokhupha istatement esikliye nakwezinye indawo phofu kuba khona i-statements ezikliye into yokubana sifumene icase e-COVID-19, but nina niske now week. That is why abantu ngoku are flooded with questions thina into yokubana kutheni. Uyayibona even some workers here are complaining mhlawumbi benizama ukuthini iyayindlela engaqhelekanga eniza ngayo enazisa ngayo abantu. And uqondi ke Mtakana Mabhunga xa usithi kukhona indlela ethile uyongathi mhlawumbi siyayifihla le meko. Ndicinga uba the internal processes that we followed were open to everyone to see within the institution. The circulars were actually for all to see in the institution. Okay. Yelali zalapha eMatatiele clarification. I think umasipala waseMatatiele is one of the municipalities efumana noko ifunding ephezulu from the Department of Energy ngesizathu sokuba ubusemva kwi-electrification program. But as we speak now, we are above 80% in terms of the electrification in Matatiele. So we can safely say that we are progressing very well as a municipality in terms of our electrification program. As we speak now, we have appointed 3 contractors in various wards putting the electrification program in Kwilali as the Gapaya. I might not. Yeah, also known as yes, but we have almost 3 contractors on site as we speak, delivering issue electricity in order to ensure that we reduce as far as possible the program electrification. How is the program going up at Dolopin? At Dolopin, the program is moving smoothly. We are, as an institution, Singumaspala or Zenzelayo Umbana Dolopin. So some of the areas are under Umaspala up in Matatiele. So Sakubaga Klen Alapo, of course, working together with ESCOM to ensure that Umbane Nalape Dolopin, where Kukona is a transformers, see as attenders of transformers. Okay, these are good news, but they are also bad news. Yes. I remember you were at Herigwala during the IDP, your IDP program.
Yes. where people complained about the low standard of e-globes and isifakayo. As a result, they said, take aba Apollo benu nihambe nabo. And sike sajikeleza ngalapha edolophini safumanisa into yokubana izitrato ezininzi, especially xa uya ngapha ngasesibhedlela, azilayiti, ezilayitayo ngofinya futhi. What is going on? Talk about the quality of ilantuka eninika abantu. Okay. Now, Msasazi, mhlambe kulo mcimbi we-high mass lice, which was raised eHarry Kwala, masitsho into ethi Msasazi, the project was according to the specification. We agree that mhlambe globes that might have been used are not giving the right light as people would have wanted. So sikwiphula ke ngoloba sizawusitshintsha eza globes sifake the LED lights in order to ensure that zilighta ngokwaneleyo. And umcimbi we-street lights nalapho sikwiphulo lokuba i-street lights zethu sizirevampe ukwenzela uba zonke izitrato zethu zikwazi ukukhanya. Asikwazi ukushiya lo mcimbi without asking njengoba ndisithi into okokubana zikhona iindaba ezimbi kwezi projects. Umzekelo, iilali ziyaqhubeka ziya-electrifya. Before bekade kusiwa ezinto zibekwa phaa phezu kwendlu ebantwini balayite phaya ezitsala umbane ngelanga. But sifumanisa into okokubana nakwezi lali sewufake umbane. The company that has been installing ilantuka is still claiming imali from umasipala for indawo esezilayitiwe. What is going on? Andinalo ulwazi lwaloo nto mntakamabhunga. Endiyaziyo into yoba ii-claims esiziprosesayo kwamasipala zii-claims zendawo ezingenawo umbane, okanye uyawuqaphela mntakamabhunga into yoba noba umbane sowufakiwe endaweni kuba khona imizi engenayo imibane. Mhlambi ke ingazi izinto ezinjalo apho unofumanisa into yoba uzawuthi umntu hayi kule ndawo sewukhona umbane, but ikhona imizi eyivuka ibe mitsha on that uphawula into yoba kuzawufuneka isola ibe khona. Okay. Kodwa ke andinayo iproof yale nto oyithethayo. Yes. Masidlule kulo mcimbi. Issue zindlela, you are responsible for indlela. Yes. As the municipality. Ithini yona lo program? Njengoba ndithetha nawe nje Msasazi, besikhuphe isiniki maxabiso lento bathi yithenda ngokwesilungu yoku-maintainer no-constructor indlela eziye phaa kwisibhozo kwiiwadi ezahlukeneyo. So eso siniki maxabiso siyavala nge-14 kaDisemba. Ekulindeleke into yoba siqiniseke into yoba ziyenziwa ezo ndlela. Sithetha nje zikhona iindlela eziqhutywayo ezintathu ezenziwayo through iprogram yethu ka-MIG kwiiwards ezahlukeneyo. Siyazama Msasazi, kodwa ke into emasitsho Msasazi into yoba nemvula le esiyibonayo ezengamandla kulo nyaka inayo inxaxheba ekwenzeni into yoba isimo seendlela zethu zomhlaba zibe kwimo esegedukeni kakhulu. Yeah. Bendisazobuza nge-maintenance. Yes. Because zininzi indlela esenizenzile, but within no time ziyalantuka. Ingaba mhlawumbi iplanti ngoku nanjengoba kwakukhalaziwe kwathiwa yonakele, ingaba seyi-right, iyasebenza yona? Msasazi, iplanti yethu ikhona, iya-operator. Kuba khona amathuba athile ethi iselapho emsebenzini. Umzekelo ibipha kwindlela yakwaMasakala isebenza phaa, mhlawumbi kophuka igrater kufumaniseke into yoba mayithathwe igrater isiwe iyolungiswa. Kuba khona njezo challenges emasizivume ke Msasazi, kodwa kona siyazama ngale plant esinayo into okokuba sizi-athende indlela ezinidi maintenance. Alright. Makasiya ke kumcimbi we-EPWP. I-EPWP ke indlela karhulumente yokuqesha abantu, yokunika abantu amathuba emisebenzi. We know into okokubana nani you took a resolution eCouncil into okokubana manikwazi ukuvula ke kuqeshwe abantu. Bangapha abantu enizawuthi nibaqeshe mhlawumbi okanye esenibaqeshile so far kwicala le-EPWP, especially abantu abatsha?
Msasazi, i-program yethu ye-EPWP siyahlule ngokwezindlu okanye ngokwe-sectors in terms of i-Department of Public Works program. One of those is the sport field maintenance. Around that we have people working for EPWP, and we have employed at least 10 people. Also, common age management, we have another 10 people employed in that program as EPWP. Waste collection, again, we have 10 people employed there. And the youth brigades, we have another 10. And other stormwater and pothole maintenance, we have 15. We road and street marking, we have another 10. And public facility maintenance, we have 352 people. So you can add for yourself and see bangapi abantu sesibaqashile through program ka-EPWP. And most of the people that are working within our program EPWP are youth of Matatiele. Okay, nditsho ndikhumbule into yokubana uattende i-youth yaseTsukulele ebikhala kakhulu ngomcimbi womsebenzi, and mhlawumbe ingaba ixhamlile kule EPWP or usosusinyathelise mhlawumbe nalapho ii-plans zenu baziye zathini ngokwe-demands zenu, ii-plans zikamasipala eTsukulele ziye zathini ngokwe-demands zabo. No, Msasazi, kwi-issues ebezireyizwe eTsukulele, issues related to indlela, related to street lights and potholes. We have addressed them no sodolophu ngokuthi umcimbi wendlela kunyaka mali ozayo sizawube simenza u5 kilometers oya kwicala lase-Ward 20 ochaphazela iTsukulele. Nokuthi ke nalo mcimbi we-street lights sizawu-attenda ne-program yokuvala i-potholes ifanele ibe iyaqala kungekudala, sesi-appointile uba siyenze loo nto. Kodwa ke Msasazi sigxininisile into ethi kwisikhalo sokokuba kube kufuneka into yoba abantu baqeshwe permanent, umasipala kufuneka yaziwe into yokuba akayo-employment agency, kodwa umasipala wakha amathuba okokuba abantu bakwazi uqesheka, not only kwamasipala. Sithembisile ke Msasazi ukuthi eyethu role njengomasipala yo-create a conducive environment for employment izakwenzeka ngokuba senze unxulumano nezinye sectors zikarhulumente nono-business ukuze bakwazi ukuzotyala amathuba kule ndawo ukuze kudaleke amathuba emisebenzi within the municipality. Alright, ke sihleli naye u-MM municipal manager wase-Matatiele local municipality, nguye ke uLizo Matiwane. Colleagues, uba ngaba khona i-question from kubantu ababukeleyo singakwazi ukuthi siyibuze okanye singabe siqhubha, sidlule ke kumcimbi we-EPWP siye kumcimbi we-council chambers. Zigqitywa nini as offices ze-council chambers ukwakhiwa? Selilide noko ithuba sizibona zimile, kodwa ke siyabona uba bona ikhona i-progress but ingathi slow. Kugqitywa nini? Namsasazi masiyitsho into yoba siyivume into yoba kukhona ukuhamba ngonwabu kwi-council chamber, kodwa siyivume into yokokuba Msasazi singumasipala sithatha amanyathelo okuqinisekisa into yoba le project ye-council chamber and municipal offices ibe iyagqitywa. Kangangokuba singatsho kuwe namhlanje okokuba sijonge into yokokuba le council chamber ibe iyagqitywa ngoMarch kulo nyaka ozayo. Ithethe ukuthi ke sine-time frame esicinga into yoba izawube igqityiwe come end March 2021. Kodwa ke Msasazi mhlawumbi masitsho izizathu ezibangele into yoba mhlawumbi kube kubonakala into yoba there is a slow pace in the project. One, uyawukhumbula uba iprojekti eyayiqale ngo-2012 apho kwaku-appointwe one of the contractors. Ngenxa ye-poor performance, we had to terminate the contract. And after termination of the contract, we had to appoint a new contract. Khumbula Msasazi xa ye-change yescope in terms of ukudeliver komsebenzi lo we-project. Ezinye imaterial ebefama ziyafumaneka azafumaneka ngexesha. Yenza ke loo nto into yokokuba
kube khona ixesha elide noko elithathayo le project. Okay. Kodwa we can assure you that the council has agreed in terms of ensuring that the project iyengezela funding so that ikwazi complete nge-end kaMarch. Nge-end kaMarch izawugqitywa seyimani sesinye isikhalo eso sabantu uba yeyi iyayinyuka nemali yale project ngabe izawuba imalini? No, Msasazi, the project, to be honest, Msasazi, the project when we first appointed it was 65 million. Okay. We had to ask for a variation due to the extension of scope, due to the reasons ebendizitsho apha. Yaya i-project ku-78 million. Okay. The council now, in the last council meeting, has agreed to put an additional funding of plus minus 8 million, which is 7,900,000 and something to ensure that the project is finalized. That will take us to almost 85 million in order to complete the project. You will realize when Mr. Nomabuk that the project ebiqale ngo-2016 obviously amaxesha namaxabiso ayonyuka. Okay. Yeah. All right. Masibuye ke tata siye kumcimbi we fruit and veg market. There are projects enizenzileyo as masipala like the fruit and veg market and like silos and others. Ezibonakala ngoku zizi white elephant. What's going on in those projects? Kawusixelela. Msasazi, mhlawumbi masitsho into yoba i-fruit and veg market, fresh produce market le yethu andifuni ukuthi i-white elephant because si-structure esiya esinayo into esiyenzayo kodwa masiyivume into ethi i-due diligence zayizange yenzeke ngexesha eyayiconceive the project. Hence as umasipala now sikwiphulo lokokuba siphinde si-reconsiderishe okokuba izawusetyenziswa njani that fruit and veg okanye that fruit fresh produce market. We are intending Msasazi into yokokuba sijonge into yokuba akukho interested parties na ezinokuyilisa in order to utilize it maximally, but the reality of the matter is that the structure is there, it is utilized but underutilized of course currently. It is not as though it is a white elephant. I may not agree on that. Okay. So even the purpose of silos was to ensure that we have space to keep production yombona so the program your cropping iyaqala very soon is to ensure that we utilize the silos accordingly. Which means mhlawumbe next year singakwazi kusivuno sa next year. Yes. Singakwazi ukusebenza i-silos. Yes. Okay. Okay. Xa sijonga ke ngoku umcimbi we youth in general, we had a discussion one day as informal sabanabantu abakhona abaxoxayo. They said youth yiyo engaqeshekanga kakuhle uninzi lwayo iSouth Africa phofu seyonke. And ke ngoku na ke i-blame was on umasipala into okokubana umasipala is not creative and innovative enough to create amathuba omsebenzi, especially local. Uthi ufumaniseke izinto zokubana ubizwe ngento ba ungwalapha uyayibona lento enditshoyo. Zizinto ezenza umsindo ebantwini. Mhlawumbe emzintoni that eofisini yakho xa uhleli ucinga into ba if sinake senza into ethile okanye sithi put up a plan that could assist abantu abatsha, khawusixelele nje mhlawumbe. No, Msasazi, as we speak, programs, internship, programs in service training as a ranayo in order to ensure that we equip ulutsha lwethu. And siqinisekisa kakuhle into yokuba ngabantu okanye lulutsha lwalapha eMatatiele esilu embarka kwezi programs.
Okwesibini siba nayo i-database ye-unemployed graduates through i-Department of Labour in order to ensure that we register i-youth yethu ukwenzela uba ikwazi ukufela ifumane amathuba akhoyo through that program. We also have a program yo-absorber i-graduates within umasipala xa sinawo amathuba ngaphakathi apha kwamasipala. And we have also offer i-bursary kwamasipala in order to ensure that we assist i-youth yaseMatatiele. Through LED we have what we call i-granting aid evulelekileyo kwi-youth yonke yaseMatatiele if umntu une-initiative acinga into yoba ingakwazi ucreate amathuba omsebenzi afake i-application ukwenzela uba afumane funding through that grant aid program. Sinethemba lokuba through that program ulutsha lwethu lungakwazi ukuncediseka lucreate nalo amathuba emisebenzi. Okwesibini noosomashishini abancinci sinayo iprogram yokuba sikwazi ubatrayina esibhilive into yokokuba si-encourage ulutsha lwethu uba luparticipate kula mathuba webhizinesi ukwenzela into yoba lukwazi ukufumana skills. Yes. Okay. Going forward, sinenjongo zokuba si-investe kakhulu kwi-agriculture, si-encourage ne-youth into yoba i-participate kwi-agriculture, but we're also engaging i-sector departments to ensure that agriculture is taken as a key sector within the area so that i-youth izakwazi ukuncediseka. All right, ngu-MM lowo Lizo Matiwane waseMatatiele. I-program yethu ke lesiyiqhubayo iyaphela ngo-11. Uba khona i-questions ke apho colleagues nawuse nisiphosele kwelo cala lenu unless azikho, otherwise now si-indicatela naxa u-11 sebethile sizokwazi into okokubana siyivale ilantuka yethu. Umcimbi umcimbi ingaba mhlawumbi, how do you support olulimo? Do you buy equipment as umasipala so that kwanje kolinywa as LED ukukhuthaza okanye mhlawumbi ucinga uba nizokwazi ubatrain abantu abatsha? Zeziphi support measures that enizenzayo as umasipala especially kwicala le-agriculture? We buy inputs to ensure that abantu bayakwazi ukulima. We inputs ezifana nembewu, siqeshe nabantu abaphuma izandla bancedise ekulimeni kumasimi ukwenzela into yoba kukwazi ukuphuma i-production ekwizinga noko eliphakamileyo. Yeah. Okay. Now, one of the things ke endirhaleni uba mhlawumbi uthe xa ufika wake wayichekisha enye yezinto eyenza ukuba kube khona i-instability de obe khona abe uyahamba into ebithethwa i-council bekusithiwa akazi-implementi i-council resolution. Did you sit down and check ezo council resolutions uba zeziphi? One of the council resolution I-mention okuthiwa ngumcimbi womhlaba apha elandukeni. Uke wahlala wazichekisha mhlawumbe and then one plan to go, okay, I'm going to deal with these issues ngohlobo nohlobo. Now, plan yami yokuba in each and every meeting management we look at all the council of resolutions. Yes. The resolutions that have been taken by council and check the progress in terms of the implementation of that particular resolution. So that is the program that we have put in place since I have come. So we are planning to ensure that we look at each and every resolution going forward. Talking to the one that you are referring to, for instance, we have already, we are in the process of appointing a service provider to ensure that that particular resolution is implemented. Okay. Yes. All right. The other thing esibesike sadibana nayo kwalapha kwi-IDP yakho ngumcimbi wamanzi. I know it's not your competence as the local municipality, but mhlawumbi singake sifumane intoba are there any ingxoxo eninazo ne-Alfrenzo to deal with this issue yamanzi once and for all? Yabona kule veki edlule besitya amanzi amdaka.
No, unyanisile msasazi umcimbi wamanzi nakule ngxoxo besikuyo phaya eWard 20 ibingumba obuphambili kodwa ke masitsho msasazi ngoba umasipala iMatatiele kunye nedistrict bayasebenzisana kakhulu ekuzameni ukuqinisekisa ukuba isimo samanzi siyaphucuka. Umzekelo kule meko othetha ngayo umasipala wedistrict ukhaleze ngokukhawuleza wayi-athenda loo meko emveni koba sifumanisile into yoba kukhona ingxaki kwisimo samanzi wethu ngela xesha. Nakulaa meeting besinayo kwaWard 20 umunicipal manager wase-Alfredson wenze sure uba likhona igosa alithumelayo ukwenzela uba lincedisane nathi. And umasipala wase-Alfredson uyinxalenye ye-IGR and they are attending i-IGR sessions zethu beripota ngeprogram yamanzi nazo zonke iprojekthi abazenzayo apha. So ikhona intsebenziswano kakhulu nomasipala wedistrict. Sasikhona ke isicelo kwakudala esithi khani sinikeni amanzi ke siwalawule singumasipala. Ingaba nisasiphusha sasicelo kanye senisiyekile mhlawumbe? Hayi andikhumbuli ke msasazi hayi andikazifumana uyasifikela ke wena. All right, because besike savela futhi na kwi-IDP esosilanduka eso. All right, sihleli naye ke uMM waseMatatiele local municipality uLizo Matiwane. Iprogram yethu iyaphela ngentsimbi ye-11. Akukho questions colleagues? All right, kuthi ukuthi basamnandelwa abantu baseMatatiele and umntaka Matiwane uyabacacisela kakuhle. All right ke isawusoloko engage nani ke bantu noba kusemva kweprogram le nisixelele nisibuza mhlawumbe ezo zinto nifuna iclarity kuzo. Sine communicator wena isebenzisana nayo kakuhle ngolona hlobo kulo masipala that could come back and engage kwezo questions enithi nina nirhalela ukuzazi. iMatatiele ke ibethekile kulo mcimbi we-tourism kulonyaka ngenxa ye-COVID-19. One of the things ebekufanele ikhona i-festival ngoDisemba bekufanele siyajuxuza pha, but asazi ke noba nisenazo ezo plans sibona kuthulekile kwenzeka ntoni na? No msasazi enyanisweni iprogram yefestival iprogram ehlala ikhona kwi-plans zikamasipala ngeenjongo zokuboosta i-local tourism kwamasipala. But ke due to the outbreak ye-COVID-19 kuye kwabonakala into yokokuba akuzuba bubuchule okokuba umasipala aqhubeke nayo le program. As early as July, the council took a resolution to redirect the funds that were meant for the festival. Okay. And as such, we are not going to be proceeding with the issue of festival in this current financial year due to the pandemic. As we are speaking now, we are faced with a second surge or the resurgence of the virus. Probably we might be talking about a second wave in future, but I believe the experts are still saying we are still talking about a resurgence of the virus, not yet a second wave. But the reality of the matter is that sooner or later we will be talking about a second wave if the communities and the people do not comply with the protocols that are set out there by government. And iloo nto indinike ke ngoba mandibuze into yoba umasipala mhlawumbi iiplan zakhe uzi-outline nje abantu bayabuya abantu abaninzi ngoku mhlawumbi ngaba kweli cala le-COVID to respond kwicala le-COVID ukuyimaneja nje mhlawumbi ngaba zithini ii-plans zenu? Yes. As we speak, we are planning to have the local command council to sit as early as next week, chaired by His Worship the Mayor, where we believe that all the sectors from the traditional leaders, the ward councillors are responsible because we have also established what we call ward response teams. As I speak, it is the final day of the training year ward response teams in relation to COVID-19.
esicinga into bamsasazi, it is one of the strategies esithi through as award response teams sizawukwazi into bakuqhubeka ntoni ezikwi-wards zethu in relation to i-compliance ne-COVID regulations as what. So the final detail of what we're going to do is out come out in the local command council meeting that is going to sit next week, and is our ngoqinisekileyo sizakwazi uyishare nabahlali baseMatatiele okokuba nazi izinto siyayiqonda msasazi into yoba abantu abaninzi ngona ukusuka kule mpelaveki bayabuya, and babuya ngeli xesha kanye kukho le resurgence in terms of the virus. But obviously we'll be putting plans in place as of next week. But do we have a budget? In budget for as measures the COVID-19? No, Msasas, as you will understand, there are various budgets around. There is no dedicated budget that you would say this budget is dedicated for COVID, but we know about how do we deal with issues of related to sanitizers and all those things. We can always tap into the legal amount that we have in order to ensure that we put. I was asking that question because before national government ubeke noko ngemadlana, so I was asking mhlawumbe igqibile leya mhlawumbe ninamalini ngo. All right. Sihleli ke naye uMM utata uLizo Matiwane kha ukuba wonishe mana abantu kulento siyithethayo ye-COVID-19 No, Msasazi, linene elokokuba i-COVID-19 iyabuya. There is what we call a resurgence. If we are not careful, we might be seeing a second wave coming. So we really appeal to the Matatiele community to play safe and ensure that during this time, festive, we still comply. We ensure that we sanitize, we wash our hands, and we ensure that we maintain the social distancing as much as we can, and we avoid big events within the areas where we sit, and ensure that again the issue gender-based violence esiyibona into yoba iske yanyuka kanye ngeli xesha lale nyanga yokulwa nalo mkhuba we-gender-based violence yangathi kungona ikhulayo, esithi ke siyacela kuluntu lwakuthi okokuba lo mkhuba mawuliwe kangangoko esinako. Alright, nguye lo uLizo Matiwane municipal manager waseMatatiele kaloku besinaye namhlanje. Xa ngaba kungekho questions from abantu, guys, ninga indicate uba zikhona questions so that sizokwazi into yobana siziphose, emva koko sizawuvala simkhulule ahambe ayosebenza. Ezinye izinto zininzi into ezimfunayo utata Matiwane. There's an indication ke into yoba ikhona question ekhoyo ebuzwayo ngumhlali esehaleni into yoba mayize ngaphambili so that uMM azodila nayo. Niyawonishwa ke bethunana lo mcimbi we-COVID-19 and siyabona apha ezindleleni nabakhweli beeteksi kuno driver beeteksi ngoku abangafaki nemask, akusekho nalanto yokusanitizwa kwezandla xa ungena eteksini, so it's very dangerous. Abantu bayithatha kancinci ngolona hlobo, so niyacelwa into okokubana noko khake nibe careful ngomcimbi we-COVID-19. Hayi uyabulala bethunana, iyabulala. Akho mntu ke norhulumente wethu akathandi into okokubana angaluza umphefumlo ngenxa yalo mcimbi. Akho mntu uthandayo into okokuba makaluze umphefumlo ngenxa yalo mcimbi. Ingaba umcimbi enye into ngoku siyabona kuthulekile kumcimbi, kodwa sike sabona kwitoyito eyofika phaa kuwe yele genge ye-security. Siyayazi into yobana bekhona izinto bebengeneliseki ngayo. How did you deal with that? Bathini kuwe xa befika phaa? No, Msasazi, laa mcimbi ngumcimbi
osese-court. Okay. Indlela-ke esiye saphendulana ngawo nabo ukuthi lo mcimbi ibingumcimbi obuphakathi komqeshi wabo kunye nomasipala, of which i-contract yafikelela esiphelweni, and therefore umasipala-ke unale understanding ngoba lo mcimbi uthathwe ikhampani leyo yawuse-court. Okay. Asikwazi-ke Umbane, do you? finalized by Eskom, then the substation will. Okay. Yes. All right. Ke sibone ke umbuzo osuka emntwini obukeleyo uthini, the MM did not mention the issue of agricultural funding that would help create youth employment. My question is, where can those applications be obtained? Do you have the applications? Do you have funding anyway? Yeah, Landuka. Yeah, agriculture specifically, to assist in agriculture. As umasipala, there are programs as agriculture, Okay. where people can approach the office LED. Okay. And again, the Department of Land Reform can also be approached in this regard to assist where people would have ideas or initiatives that they would want to tap in terms of the agriculture. But they can approach our LED office. Yes. They can get the information there as to what programs are there in terms of funding and other programs from umasipala and outside umasipala. Okay. Masibambeni apho ke bethunana masibulele ku Lizo Matiwane insizwe yangapha eTabankulu ke lesisuka kude siyabulela manje sibulele nakuye ojongene nezonxibelelwano kulo masipala xa sithe siyacela into ngoba ke sidibane no MM waqonda ukubana uzasinika ithuba siyabulela kuye ingathi angasoloko eqhubha esenza ngolo hlobo ngolwesihlanu ke ngo10 sawube sinaye unobhala we-EFF apha eregionini so siyanema kwakhona nalapho zenibe khona sijonge ke sisoloko siba khona ku YouTube wethu ulike ushareishe usubscribe the Informer newspaper kanti na ku Facebook wethu the Informer on 1 siyabulela bethunana ngexesha elithathileyo ukuthi nisibukele enkosi kakhulu. Siyabulela.